Honourable Member of Parliament for Ilford and ex-Chair of Foreign Select Committee, Mike Capes, Leader of the Hellenic Council, Councillor Claire Koba, Secretary of ΑΚΕΛ Μεγαλης Βρετανιας, councillors, candidates, compatriots, friends, comrades. On behalf of ΑΚΕΛ Μεγαλης, the organizers of this political event, I'm delighted to welcome you and thank you all for being with us. I would also like to thank ΑΚΕΛ for the honor in asking me to coordinate tonight's discussion. Tonight's topics are the forthcoming local elections in London and of course the European elections to elect members of the European Union for Britain. A special welcome is extended to our distinguished guest, our long-standing friend of Cyprus, Mike Capes, Member for Parliament for Ilford, and a former Chair of Foreign Select Committee. Our Leader of Hellenic Council and candidate for Seven Sisters Ward, Councillor Claire Koba, our long-standing friend, Councillor George Meehan, my friend, Councillors Gina Adamo, you all know Gina Adamo, ex-mayor of Hellenic, Councillor Anne Waters, Councillor Pat Egan, candidates Adam Jogi for Hornsey. Can I ask you to stand up, please? Especially the candidates. Councillors we know, candidates we don't. Ellen Weston for Hornsey. Liz McShane for Alexandra. Perey Ahmed, another compatriot, yes. Emine Ibrahim. Έντιμε κύριε Κίψον, βουλευτή της Περιφέρειας Ήλφο, αξιότιμη αρχηγός του Δημοτικού Συμβουλίου Hellenic, Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμη γραμματέα του ΑΚΕΛ Βρετανιας, συμπατριώτες και συμπατριώτες, υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, φίλες, φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω από μέρους του ΑΚΕΛ Βρετανιας, το οποίο ευχαριστώ για την τιμή να συντονίσω τη συζήτηση απόψε σε τούτη την πολιτική συγκέντρωση που οργάνωσε με θέμα οι επικείμενες τοπικές δημοτικές εκλογές για ανάδειξη Δημοτικών Συμβουλίων στο Hellenic και ευρωεκλογές για ανάδειξη Ευρωβουλευτών. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τους εκλεκτούς φίλους, τους οποίους ονόμασα στα αγγλικά και επιτρέψτε μου να μην τους επαναλάβω. Έχουμε απόψε μαζί μας έναν αριθμό Δημοτικών Σύμβουλων και υποψήφιων Δημοτικών Σύμβουλων, τους οποίους σας ενημέρωσα στα αγγλικά. Έχουμε επίσης μαζί μας παροικιακούς παράγοντες, τον πρόεδρο του Κοινοτικού Κέντρου, την πρόεδρο του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου Σούζη Κωνσταντινίδη, την πρόεδρο, δεν είναι εδώ, σκοπεύουν ότι θα έρθει, του Συνδέσμου Γυναικών και μια σειρά άλλους παράγοντες, οι οποίοι σίγουρα, αν δεν είναι εδώ, είναι με τη σκέψη τους ότι απόψε θα δουλέψουμε για το καλό και για την εκλογή των υποψηφίων του Εργατικού Κόμματος. Κανένας από τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους δεν χρειάζονται ιδιαίτερη σύσταση, διότι όλοι τους είναι άνθρωποι που ανήκουν στην ίδια την κοινότητα της περιοχής τους και προσέφεραν από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, άλλοι από κάποια άλλη ιδιότητα, η οποία σίγουρα σημαίνει υπηρεσία σε οργανώσεις εικόνων. Με άλλα λόγια, δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν για θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής στις περιοχές στις οποίες στέκονται. Επειδή μιλώ σε ακροατήριο που όχι μόνο γνωρίζει ονόματα και πράγματα και κατά συνέπεια καταλαβαίνει τι χρειάζεται και τι ακριβώς συμβαίνει ιδιαίτερα στα δημοτικά όρια του Συμβουλίου Hellenic, αλλά και είστε αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι αναμένετε από αύριο μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Να μην αφήσετε συμπατριώπινο που να μην του μιλήσετε και παροτρύνετε να προσέλθει στις κάλπες και εξασκήσει το εκλογικό δημοκρατικό του δικαίωμα, ψηφίζοντας όλους γενικά τους υποψήφιους του Εργατικού Κόμματος.
Φυσικά, για όλους όσους έχουν ψήφο για τις ευρωεκλογές στην Κύπρο, όχι μόνο πρέπει να επανέλθουν στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την ερχόμενη Κυριακή, δηλαδή στις 25, όπου το εκλογικό κέντρο ανοίγει από η ώρα 8 μέχρι η ώρα 4, για να ψηφίσουν φυσικά τους υποψηφίους του ΑΚΕΛ, αλλά και αυτοί που δεν έχουν ψήφο χρειάζονται να είναι εδώ στις 25 για να βοηθήσουν με τον έναν ή άλλον τρόπο στην προσέλευση των ψηφοφόρων. Οι φετινές εκλογές και εδώ και στην Κύπρο είναι σημαντικές για το Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία και κατά επέκταση τον Βρετανικό λαό, διότι για 4 χρόνια όλοι βιώνουν τη διακυβέρνηση των τσόριδων φιλελευθέρων που έχει σαν στόχο της την περικοπή των εργατικών κατακτήσεων και την κατάργηση των επιδομάτων των λαϊκών στρωμάτων. Αναμφίβολα, οι ευρωεκλογές έχουν τη δική τους σημασία και σε αυτόν τον τομέα η Βρετανία χρειάζεται εκπροσώπους που θα αγωνιστούν για μια Ευρώπη των λαών και όχι του κεφαλαίου. Μια Ευρώπη που να προστατεύει την ανεξαρτησία και τα δικαιώματα της κάθε χώρας και όχι τη διάλυση των κυβερνήσεων των χωρών μελών της. Θα σταματήσω ως εδώ και θα καλέσω έναν τους ομιλητές. Το πρόγραμμα μας απόψε θα αρχίσουμε με τον Πάμπο Χαραλάμπου, θα ακολουθήσει η αρχηγός του Εργατικού Κόμματος στην περιοχή και θα κλείσουμε με κύριο ομιλητή, τον Mike Capes, ο οποίος θα είναι και ο τελευταίος. Λοιπόν, I'll call on Pampos to take the floor. Distinguished guests, I think I have been covered. You've been mentioned by Comrade Christodoulos, so I'm not going to repeat myself. And you will have to excuse my ignorance. I will speak in Greek. It's very important because we have elections in Cyprus as well, and it's very important. This is going to be a center for the votes as well. So I have to speak in Greek about Cyprus, and then I will finish it off with the elections over here. But rest assured, I'm not going to say anything bad about the Labour Party. That's for sure. So you have an interpreter there. You will. Yes, you see, so there's no problem there. Comrades, συντρόφισσες, σύντροφοι, συμπατριώτισσες, συμπατριώτες. Την Κυριακή 25 Μαΐου 2014, ο Κυπριακός λαός καλείται στις κάλπες για να εκλέξει τους αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα επόμενα 5 χρόνια. Σημαντικός αριθμός συμπατριωτών μας εδώ στη Βρετανία έχει δικαίωμα ψήφου και γι' αυτόν τον λόγο έχουν συσταθεί και σε αυτήν τη χώρα εκλογικά κέντρα, ώστε συνάμα με την Κύπρο να μπορούν να ψηφίσουν και εδώ. Και το κοινοτικό κέντρο είναι ένα από αυτά τα κέντρα. Εμείς, οι ακελιστές και οι προοδευτικοί άνθρωποι της παροικίας που δεν συγκαταλεγόμαστε στους εκλογικούς καταλόγους, δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Έχουμε κι εμείς ρόλο να διαδραματίσουμε. Την ημέρα των εκλογών μπορούμε να συμβάλλουμε έμπρακτα με την μεταφορά στην κάλπη των συμπατριωτών μας που δεν μπορούν από μόνοι τους να μεταβούν ή με τηλεφωνήματα συντονισμού με απότερο σκοπό να έλθουν όλοι να ψηφίσουν. Ακόμα και στην Κύπρο μπορούμε να συμβάλλουμε και να επηρεάσουμε άτομα που δείχνουν αδιαφορία. Γι' αυτό δεν πρέπει να μείνουμε αδρανείς. Μπορεί να είμαστε εδώ στη Βρετανία 2.000 μίλια μακριά, αλλά και γνωρίζουμε και κατέχουμε διότι παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και έχουμε κριτήριο. Εξάλλου, με τα μέσα επικοινωνίας που υπάρχουν τώρα, οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί. Έχουμε συγγενείς γνωστούς φίλους που με τον α ή β τρόπο μπορεί να επηρεαστήκαν από την προπαγάνδα και την άνεση μεταχείριση σχεδόν όλων των μέσων μαζικής επικοινωνίας εναντίον του ΑΚΕΛ. Όλα τα κακά λέσιν προήλθαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και το ΑΚΕΛ. Επαναλαμβάνουν συνεχώς η έμμυση του ΑΚΕΛ, η έμμυση του ΔΣ. Ανάμιση χρόνων διακυβέρνησης Αναστασιάδη και ακόμα προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Δυστυχώς τα βλέπουμε καθημερινά, λασπολογία, δυσφημίσεις, κριτική πεζοδρομίου, σκευωρίες εναντίον μας, απ' όλα έχει το πανέρι. Τίποτα δεν τους σταματά, γι' αυτό και εμείς πρέπει να κάνουμε την υπέρβασή μας. Ίσως επειδή ζούμε σε μια χώρα κοσμοπολίτικη, χώρα με τόσες εμπειρίες, να έχουμε διδαχτεί πολλά. Ο κόσμος μας βλέπει τα πράγματα πιο αντικειμενικά, πιο όρημα, πιο ρεαλιστικά.
Εμπρός λοιπόν από αύριο στα τηλέφωνα μας. Έχουμε τα εφόδια, έχουμε μια σωρία επιχειρημάτων να παραθέσουμε για να μπορούμε και πρέπει να πείσουμε ακόμα και τον πιο δύσπιστο. Μην ξεχνάτε ότι η αποχή δεν μας βοηθά. Η αποχή είναι εναντίον μας. Οι επιλογές όμως είναι ξεκάθαρες. Είτε θα στηρίξουν την πατριωτική, υπεύθυνη, διεκδικητική και συνεπή στάση του ΑΚΕΛ, η οποία στοχεύει στην απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου στα πλαίσια βιώσιμης και λειτουργικής λύσης της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, που θα αποκαθιστά και θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες ολόκληρου του λαού, ή τους ακροβατισμούς και την αλληλοπρόσελη στάση στη διαχείριση του εθνικού μας προβλήματος από τη μια και από την άλλη τους επικίνδυνους μαξιμαλισμούς και τη στήρα δημενοποίηση που συντηρεί την τουρκική κατοχή και τη διαίρεση. Είτε θα ενισχύσουν την αντίσταση και τις πρωτοβουλίες του ΑΚΕΛ ενάντια στο ξεπούλημα των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών, ενάντια στην εκποίηση της κύριας κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, ή θα αποδεχτούν τις πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη Συναγερμού που εξυπηρετούν τον τόπιο και ξένων μεγάλων κεφάλαιων σε βάρος της κοινωνίας των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είτε θα στείλουν μήνυμα απόρριψης της άδικης μεταχείρισης που υποστήκαμε, η οποία μας μετάτρεψε σε πειραματόζωο και διάλυσε την οικονομία της Κύπρου, ή θα επικροτήσουν την πολιτική της κυβέρνησης Αναστασιάδη Συναγερμού και των Ευρωπαίων φίλων τους, όπως τη Μέρκελ, που μας επέβαλε το καταστραφικό κούρεμα τον Μάρτιο του 2013. Όπως είπα και προηγουμένως, βιώσαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο έναν πρωτόγνωρο, τουλάχιστον για ό,τι αφορά την πρόσφατη ιστορία για το κόμμα μας, πολιτικό κλίμα. Δεχτήκαμε λυσσαλαίες επιθέσεις που στόχευαν όχι στη μείωσή μας, αλλά στην εξόντωσή μας. Εκμεταλλεύτηκαν τα γεγονότα στο Μαρί και την παγκόσμια οικονομική κρίση, επιδιώκοντας να μας φορτώσουν όλη την ευθύνη. Σε αυτήν την πορεία συνεχίζουμε. Δεν έχουν σταματήσει να επιβουλεύονται τη συρρίκνωση του ΑΚΕΛ. Όπως δεν έχουν χωνέψει πως μετά από τόσες μας προσπάθειες εμείς συνεχίζουμε ακόμα να έχουμε ερίσματα ανάμεσα στον λαό και στην κοινωνία. Γι' αυτό εμείς με τη δουλειά μας, με την προσφορά μας, με την αφοσίωσή μας, να τους πούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας πως πλανώνται πλάνοι νυχτράν και ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν μπροστά τους εμπόδιον στους ανώνυμους σχεδιασμούς τους. Και τώρα θα πω λίγα λόγια για τις εκλογές στη χώρα που ζούμε. Τις 22 Μαΐου, δηλαδή 3 μέρες μετά πριν τις εκλογές στην Κύπρο, ο Βρετανικός λαός καλείται στις κάλπες για να εκλέξει μαζί με τους ευρωβουλευτές και τα δημοτικά συμβούλια των διάφορων δήμων. Το παράρτημα ΑΚΕΛ με ρίζες σε αυτήν τη χώρα από τη δεκαετία του 1930 για να συμβάλλει σε αυτά που έχω πει πιο πάνω και ακόμα πιο πολύ στον αγώνα του λαού μας, και για αυτά που προσδοκούμε για την Κύπρο μας πρέπει να είναι δυνατόν, αποτελεσματικών και ευέλικτων. Ένα δυνατόν ΑΚΕΛ εξυπακούει μια δυνατή παροικία. Πρέπει να έχουμε, και αν δεν έχουμε, να αναπτύξουμε καλές σχέσεις με τους βουλευτές, ευρωβουλευτές και δημοτικούς σύμβουλους όλων των περιοχών, για να μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να εξυπηρετήσουμε την παροικία. Οι πλήστοι από εμάς που ζούμε στην Βρετανία και έχουμε δικαίωμα ψήφου, η ψήφο μας δεν πρέπει να πάει χαμένη. Πρέπει συνειδητά να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα, αφού όπως ανάφερα και πιο πάνω, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις διασυνδέσεις μας και ταυτόχρονα να τις βελτιώνουμε σε τοπικό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας, αφού συζήτησε εκτενώς και υπεύθυνα τις επικείμενες εκλογές και εξέτασε όλες τις πτυχές του θέματος και με γνώμονα το εθνικό μας πρόβλημα, αποφάσισε ότι η απόφαση που πάρθηκε παλαιά ισχύει, και η οποία λέει ως ακολούθως: παρά τις διαφωνίες που τυχόν να έχουμε για διάφορα θέματα με το Εργατικό Κόμμα, κυρίως στην εξωτερική πολιτική, εν τούτης το ΑΚΕΛ Βρετανίας εκτιμά ότι για πολλά χρόνια τώρα η εσωτερική πολιτική του Εργατικού Κόμματος γενικά είναι καλύτερη από άλλες επιλογές. Ιδιαίτερα γιατί αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι, βουλευτές και ευρωβουλευτές του Εργατικού Κόμματος βρίσκονται στο πλευρό της κυπριακής παροικίας. Παράλληλα, αγωνίστηκαν μαζί της σε όλα τα επίπεδα, ενώνοντας τη φωνή τους με εκείνη της παροικίας και του κυπριακού λαού για αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και επίκων, για το δικαίωμα της επιστροφής των προσφύγων, τη διασκρίβωση της τύχης των αγνοωμένων και την επανένωση της μικρής μας πατρίδας Κύπρου. Το ΑΚΕΛ ποτέ δεν ξεχνά τους φίλους της Κύπρου.
Γι' αυτό και στις επικείμενες ευρωεκλογές και δημοτικές εκλογές καλεί την παροικία μας απαραίτητα να προσέλθει στις κάλπες και να εξασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα ψηφίζοντας εργατικούς εκεί που δεν υπάρχουν κομμουνιστές υποψήφοι. Καθήκον όλων μας να προσέλθουμε στις κάλπες και να εξασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα. Έχουμε απόψε μαζί μας τον βουλευτή του Εργατικού Κόμματος Mike Capes, πρώην πρόεδρος της Ισχυρής Επιτροπής των Εξωτερικών του Βρετανικού Κοινοβουλίου και γνώστης του Κυπριακού. Τον ευχαριστούμε. Την αρχηγό του Δημαρχείου του Haringey και Εργατική Δημοτική Σύμβουλο Κλέα Κόπερ, τον πρώην αρχηγό του Δημαρχείου του Haringey και Εργατικό Δημοτικό Σύμβουλο George Μίαν. Φυσικά έχουμε τη συμπατριώτισσα μας Τζίνα Αδάμου και πάρα πολλούς άλλους υποψήφιους και νυν δημοτικούς σύμβουλους που τους κατονόμασε ο σύντροφος ο Χριστόδουλος. Και εδώ πρέπει εδώ να σας υπενθυμίσω όλους σας ότι το Δημαρχείο του Haringey και συγκεκριμένα οι εργατικοί διαχρονικά πρόσφεραν και προσφέρουν πολλά στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες του κέντρου. Και εδώ νομίζω είναι αχρίαστο να σας πω για τη σημαντική προσφορά του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου σε όλες τις πτυχές για την επιβίωση και εξέλιξη της παροικίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά και να σας πω ότι πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε τους φίλους μας εδώ για να μπορέσουν και αυτοί μελλοντικά να μας βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ. We thank Bambos for his contribution. I think it's quite clear to all those that didn't quite understand. The message is vote Labour. First of all, get out and vote Labour. There's nothing else can be said. Of course, we are extending our urge for our Cypriot compatriots that they have vote. A lot of us do not have vote to vote in the European elections. On Sunday, the 25th of May, in this place, they will come and vote for a members of Parliament for Cyprus. European Parliament for Cyprus. Right, now I will call upon the leader of the Council, Claire Coburn, our friend Claire Coburn. Thank you, Chris, and thank you for the invitation to speak this evening. I always enjoy coming to the Cypriot Centre, firstly because I know that Chris and Susie and Bambos are such fantastic friends, not only of us as local councillors, but of the Labour Party more broadly. But secondly, because the services on offer here, the work that the centre undertakes, and I see it when I come here, is absolutely fantastic. And there's no better example of a fantastic community-led organisation in Haringey than the Cypriot Centre. And one of the things I've always felt very impressed by is that you, in the centre, bring together the communities of Cyprus in the centre, in the way that people come together in Haringey. And it's one of the things that makes me proudest to live in Haringey, that we're a borough of diverse communities, of diverse peoples, but of people who live together in harmony and who get along side by side. And I think it's often said that London is the world in a city. And if London's the world in a city, then Haringey undoubtedly is the world in a borough. And it really is a great place. Now, friends, these local elections take place at a very important time. They take place 4 years after a general election, 4 years after a general election in which we saw a very right-wing Conservative government come to power. But from a local perspective, it came to power with the support of Liberal Democrats. And I think that's very important here because there were many people in this borough, good people, good progressive people who voted for the Liberal Democrats in the past because they thought that they were a party of social justice. And actually, what the last 4 years have shown me and shown many people in this community is that the Conservatives are what we've always known them to be,
a tough party, a cruel party on working people, a cruel party on the vulnerable. But what they've shown us is that the Liberal Democrats have the same sorts of ambitions. They really don't care who gets stampled over in their pursuit of power. Mike Gapes, you have the floor. Right, can I begin by saying that one of the great things about this country is that we have robust arguments and we don't kill each other. And I hope that we will continue in that spirit this evening. Can I thank you for the invitation to come all the way from the east, the far east, Ilford, the London Borough of Redbridge, where unfortunately we have a coalition council, Liberals propped up by Fib Dems, Liberal Democrats propping up the Conservatives. We have a Conservative-led council in Redbridge, and they have been governing our borough in a similar way to what the government are doing to you and to all the other boroughs in London and the rest of this country. Yet, on the Thursday next week, we have the chance for the first time ever in my borough to have a majority Labour council. We've got 63 councillors. The best we ever had before was 31 and 30, and we are confident we are going to have a Labour administration in Redbridge next Friday. And that is a fantastic achievement. And that is why Ed Miliband came and gave us that confidence of launching the National Labour Party campaign in the London Borough of Redbridge 2 weeks ago. I was asked to come here because I'm on the Foreign Affairs Committee in Parliament, and I have some knowledge of a number of issues internationally, including Cyprus. I want to say something about this year. This year is a year of anniversaries. It's the anniversary of the start of the First World War. It is also the anniversary of the tragic events in 1974 in Cyprus. It's also the 10th anniversary of the ending of the Annan Plan after the referendum. And it's also the 25th anniversary of the first time I went to Cyprus. And that was, I wasn't an MP then. I went representing the Labour Party as part of the Socialist International fact-finding mission. And it was a week-long visit. And my abiding memory of that time, apart from going across the airfield in Nicosia and making sure my passport wasn't stamped, and there was a piece of paper with the UN people taking me over, was I went to visit Kyrenia. And I took some photographs. And when I saw my friends from EDEC at a Socialist International meeting a few months later, I showed them those photographs. And one of them cried because that was where his home was and he had not been back. And he felt this terrible, terrible grief. So anniversaries are difficult. They bring back bad memories. And I also want to say something about my visit at that time. It was President Vasiliou who was the president, and he hosted a dinner for our delegation. And in the afternoon of that day, before the dinner, we had actually been across the Green Line, and we'd had a 3-hour meeting with Mr. Denktash, who decided, there were 6 of us in the delegation, he didn't really want to talk to the woman from Japan or the guy from France or the man from Italy. He really just wanted to harangue me because I was the Brit. And so it was an interesting experience. And at the end, he was very friendly and he said, I want to talk to you again at some point. So I said, okay, interesting, and we'll see. And I came back and I met President Vasiliou at the dinner, and I said, I understand that your predecessor only had 1 or 2 meetings with Mr. Denktash. And they tell me you've had 40. And he said, yes, that's true. And I said, well, I've only had 1, and I sympathise with you. Because it was just such an intense discussion. But events since then, 25 years ago,
and we still have the division of the island. We haven't got the unity of a unified state with single sovereignty, a single international personality, single citizenship, a bi-communal, bi-zonal federation with political equality, as we call for in all the United Nations resolutions. There's been a great effort made by the former Australian Foreign Minister, Alexander Downer, but it didn't succeed. And he's now gone, and there is a new representative in there now who is representing the Secretary-General, a Special Advisor, Lisa Buttenheim. She's only just begun her role. But she is trying to facilitate meetings, and meetings have begun again. And maybe, although we have conservative presidents who are talking to each other, maybe the political circumstances will be such that this issue can be resolved. It will be difficult. We know because of all the effort that's gone in over the years. But there are very important things to say about this. The younger generations are in a global world. The days when people could be separated and not have any information about each other are going. And just as the younger generation here in London, Cypriots growing up in this city, see things in a different perspective of global activity, so in time, I think, all Cypriots will be together in a globalised world. And there are good things. There's oil and gas. There's economic potential. The economic crisis has been very severe. Not just in this country, but Cyprus has suffered terribly, as has Greece, and as have many other countries. But we have possibilities of coming through this now. And if we have a policy in the European Union which moves away from this right-wing austerity economics and gets growth in our continent and investment and education, that will be of benefit to all of us. The European economies are beginning to grow again. The Eurozone is growing. And we in Britain, although part of it is inflated by a housing bubble which could burst again, and part of it is based upon people in insecure jobs, 0-hour contracts, people without long-term security. Nevertheless, our unemployment figures are down. And what we need, however, is a sustained recovery. We need real long-term investment. The 200,000 new homes that we need in this country, most of them probably in London and the South East. The investment in our health service. The Tories have closed the maternity facilities in my local hospital in Ilford, and they still plan to close the accident and emergency at our local hospital, even though it's quite clear they can't deal with the consequences of doing that. So the plan was made in 2011 to shut it in 2013, now to 2014, it's come and gone, and it will be 2015 or 2016 because they can't cope with the pressures. We've got to move away from austerity economics. We've got to move back to putting people at the centre, not bankers, and not speculators, but people at the centre of our economics, not just in this country, but also internationally. And that's why we need a government that will work for the people of this country and for the rest of the world. And that's why I've been so angry and so outspoken about the inflammatory, xenophobic, racist campaign of UKIP. If you see those posters, the finger pointing and saying 26 million people are coming after your job. Now just think back to when you came to this country. How does that impact on a young man who's working here, working hard here, doing a job perhaps a British person won't do,
providing good service, whether it's in a restaurant or a shop, or working in the health service, or somebody who's working in transport. And they've come from Poland, or they've come from somewhere else in Europe, just as many of you came here from Cyprus. How does it impact on them to see that kind of language? And that is what we have from UKIP in this campaign. We have all got to get out and vote. And one of the most important reasons is if we, the reasonable, intelligent, moderate people don't vote, then there will be a low turnout, and the fanatical extremists, they will get more representation than they otherwise would. So I urge you all to vote, not just in the local elections, but also to vote in the European elections, whether you're voting for the Cyprus candidates or for London Labour candidates. It is absolutely important that there is a high turnout, as high as possible, in these elections and in preparation for next year. I just want to conclude with one other point. There are going to be a lot of issues that an incoming government will have to confront next year. The Labour government will have lots of challenges, but I'm certain that it will stand true to its international values and its belief in justice and equality and peace and security, and it will certainly be working as it always wanted to do, as its values say, for justice and internationalism. And I hope that we will also recognise that we still have obligations in this country. Under the 1960 treaty, we are, along with Greece and Turkey, guarantor power with regard to Cyprus. And that provides us with an obligation to assist the process in the United Nations and in the talks, to do whatever we can to bring about a unification of the island and the people, and working together for the future. Can I say thank you for inviting me here today, and I am really pleased to have had the chance to speak to you. Thank you.